Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta semua mahasiswa untuk bersedia kerana majlis kita akan bermula sebentar lagi. Sebelum majlis bermula, hendak saya ingatkan supaya semua mahasiswa yang menghadiri program ini untuk menjaga tata sosial kita bagi mencerminkan akhlak yang baik sepanjang program berlangsung. Di sini saya ingin maklumkan kepada para hadirin untuk bersedia sepanjang program ini. Bagi tujuan pengisian borang kehadiran, para hadirin akan diminta untuk mengisi borang kehadiran itu berserta dengan 2 kata kunci yang akan saya berikan sepanjang program ini berlangsung. Diminta para hadirin untuk bersedia bagi kita menyanyikan lagu negaraku dan wawasan setia warga UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terluka, pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka, kemajuan keamanan kita. Berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan Terima kasih para hadirin atas nyanyian itu sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita melayakan bahtera majlis kita dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita memulakan program ini dengan bacaan doa daripada saudara Iqbal agar majlis kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus
الصالحات سيدنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Raufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program pekerjaan hakiki Kemanakah Hala Tuju Anda pada malam ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada malam ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha lemah lembut, ini dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pensyarah-pensyarah kami, serta jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, Ya Farijal Hammi, Ya Kashifal Ghammi, berkatilah usaha-usaha kami dan mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, kami akan menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Rahman, mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang dan jadikanlah kami pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Janganlah engkau jadikan kami pelajar yang hanya berpuas hati dengan apa yang diperoleh dalam peperiksaan yang lalu. Ya Farummah, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu, pengetahuan dan hiasialah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah kami dengan kesihatan. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal alqaka fih. Allahumma ij'al جمعنا حاز وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Iqbal di atas bacaan doa sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam UiTM di hatiku. Kepada semua hadirin yang dihormati sekalian, pihak kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian penonton meluangkan masa menyaksikan program kami pada hari ini. Program yang kami anjurkan pada pagi ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada bakal graduan, khususnya mahasiswa UiTM, cara untuk menyediakan resume yang berkualiti dan terbaik dan juga beberapa tips untuk menghadapi suasana menerokai dan menempuhi alam pekerjaan selepas bergraduasi kelak. Selain daripada itu, pada akhir program ini juga akan diadakan satu kuiz dan semua hadirin dengan syaratnya mahasiswa UiTM Shah Alam berpeluang untuk menyertainya. Pemenang kuis itu akan mendapat hadiah misteri yang telah pun disediakan oleh pihak kami. Jadi, tunggu program ini sampai habis, okey? Seterusnya, untuk memenuhi objektif kita pada malam ini, pada pagi ini, pihak Jawatankuasa Perwakilan Kolej Delima amat berbesar hati kerana berpeluang untuk menjemput Miss Amira Aqila ke program kami pada pagi ini. Apa khabar Miss Amira? Sehat. How are you guys doing? Well, we're doing fine. Right. Untuk pengetahuan hadirin semua, Miss Amira Aqila merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam Environmental Science daripada University of Manchester, United Kingdom. Bukan salah orangnya ya. Semenjak di bangku sekolah lagi,
Pada masa sekarang, beliau menyalurkan kepakaran dan minat beliau itu dengan membantu ramai orang daripada pelbagai pelosok dunia cara-cara untuk menyediakan resume, persediaan temuduga agar mereka mendapat pekerjaan yang diimpikan. Dalam pada itu, beliau juga sekarang bekerja sebagai Digital Marketing Associate di HRT Corp di bawah Jabatan Korporat dan Komunikasi. Kalau nak tengok cerita pengalaman dan pencapaian yang dicapai oleh Miss Amira ini, tak cukup masa program kita hari ini. Saya rasa penonton pun sudah tidak sabar lagi untuk mendengar perkongsian Miss Amira. Jadi saya berikan peluang dan ruang yang ada pada pagi ini kepada Miss Amira untuk berkongsi pengalamannya dan tips-tips beliau untuk kita semua. Sebelum saya serahkan mic ini kepada Miss Amira, kata kunci program kita yang pertama untuk mengisi borang kehadiran adalah career. Saya ulang. Kata kunci program yang pertama adalah career. Baiklah, Miss Amira, the floor is yours. Silakan. Alright. Thank you so much, Afiq. So right now, I'm going to be sharing my screen, right? Okay, one moment. Okay, can you guys see my screen? If you guys can see my screen, can you leave number 1 in the chat box? Yes? No? Afiq nampak tak screen saya? Yes, clearly. Alright, that's great. Okay, so pagi Sabtu ni, before I start, I want to thank JPK Delima atas jemputan. Terima kasih juga UiTM dan juga terima kasih kepada semua yang hadir hari ini bersama dengan kita. Okay, hari Sabtu pagi, korang tengah relax-relax ke tu? Dah breakfast ke? Kalau dah breakfast, tolong bagi tahu sikit dah breakfast kat komen. Okay, now, thank you so much for the kind introduction, Afiq. So, I'm gonna share my journey, macam mana I start with the resume review. I started back this year, back in July. So, mula I tolong kawan-kawan untuk buat resume lah kan. And then, after I hear a lot of success story, diorang dapat interview, diorang dapat kerja, I started open up requests on my LinkedIn platform. And dekat situ, I met a lot of people from all over the world. People from Brunei, from London, India pun ada, Bangladesh, semua macam PM and request for the help as well. And then after I've heard their success story, I become more confident with my knowledge that I have. So I started sharing more on my platform on LinkedIn. And from there, banyak my participant ada yang dapat kerja kat Shopee, dekat Johnson Matthew yang tu dekat London lah. And KPMG banyak lagi. Semua lepas diorang buat resume review, diorang pergi interview and diorang dapat kerja. So benda all of this journey really brings a satisfaction and so much happiness to me, knowing that they actually got the job and their dream job where they want to work at. So that's why I'm here today. Bukan nak lecture korang. Okay, so hari Sabtu pagi, I tak nak lecture korang. I'm just gonna be sharing my knowledge. Macam mana kita nak tulis resume dengan cara yang betul so that we can work to the next step. Right? Which is the interview invitation. Tapi tajuk kita hari ni, Kemanakah Hala Tuju Anda? Okay, semua student kat sini, I believe from all different background. Kalau semalam, I also was sharing with UiTM. Tapi dengan fakulti Computer Science and Mathematics. So, diorang semua belajar bahagian tu. For today, I'm not sure you guys are studying apa. Tapi I'm sure there are a lot of background we have today. Okay, so before we start, Kemanakah Hala Tuju? Okay, I nak share my experience. Okay, dulu I belajar environmental science, right? So seperti yang korang dapat tengok, I pergi Spain, I pergi Wales, I pergi banyak tempat untuk field trip. Sebab kita orang memang kena learn about the nature, about geology, about semua benda lah, dekat dalam nature. Tapi sekarang I kerja sebagai digital marketing ataupun campaign manager dekat HRD Corp, which is a government agency under Ministry of Human Resource. Okay, so perjalanan dia dah dari jauh dah. Dulu I belajar science, sekarang I kerja marketing, kan? Tapi maksudnya apa yang nak kongsikan hari ni is korang belajarlah apa pun, korang boleh kerja apa je yang korang nak. Macam kawan I, ada yang belajar engineering tapi sekarang kerja bahagian investment dekat EPF. Ada juga yang belajar microbiology, belajar ekonomi tapi kerja dekat HRD Corp juga tapi in the research and development punya department. So benda ni dia tak straightforward, right? So pekerjaan hakiki
it's not straightforward. So you boleh kerja apa je yang you nak. If you also want to do whatever that you've learned, apa yang korang belajar sekarang, korang nak apply pun boleh. Okay, so before kita start dengan the resume, I just nak give a general brief tips lah. Whatever that you do before you start, after you graduated, I want you to know yourself really well. Okay, you guys need to know your self-awareness. Apa are your goals? Okay, what are your dream? What are your passion? What are your wish? Semua benda ni, 4 benda ni adalah benda yang berbeza. So you need to reflect and see what you want to define yourself as. Okay. Tapi macam mana kita nak kenal diri kita? Cara dia senang je. You just have to try. Dia macam food hunting. Kalau korang pergi makan, pergi cari coffee, cafe hopping, you will never know which food or which drink you like the most until you try it. Betul tak? So korang takkan tahu apa yang korang betul-betul suka and apa yang korang tak suka sampailah korang cuba buat benda tu. Okay, so sekarang ni mungkin korang dah final year probably or second year in your degree, and dulu korang masuk sebab korang saja nak cuba, tiba-tiba halfway korang macam tak suka lah, tak nak kerja benda ni, kan? Boleh jadi juga, right? Tapi bagus because we try and now we know and identify what we actually like and what we dislike. Okay, and I nak share masa 2019, masa my final year of degree, I did this assessment test, Harrison assessment test. Benda ni I'm sure you guys can also get from Pusat Kaunseling dan Kerjaya di UiTM. Boleh tanya diorang, I believe. Dekat sini, bila korang buat test ni, korang juga akan dapat tolong identify your strength and your weaknesses. Sebab kadang-kadang we don't even know our own strength and weakness sampailah ada orang bagi tahu kita, betul tak? Sebab kita tak tahu apa sebenarnya kita punya strength. I mean, we do this, we like it, we enjoy it, we even succeed doing it, but we don't even know that it was part of our strength. So, benda-benda macam ni, macam ada test, ada banyak lagi lah test yang available online. Semua benda ni, they will help you to identify your strength and your weaknesses. So, from there on, you are able to know what to define yourself as. Okay? Okay, now, before you go to job hunting journey, you kena tahu the technique and the strategy. Masa I start graduate dulu, I literally just go to the marketplace, pergi dekat job street ke, dekat LinkedIn ke, and search job yang ada title environment. Okay, sebenarnya it's a long story. Kenapa I belajar environment tapi I kerja marketing. Tapi tengoklah lepas ni kalau ada masa lebih I share. But bila I graduate tu, I just search, okay, kalau kerja tu ada perkataan environment, I believe that's related to what I study. Tapi sebenarnya cara tu salah. Okay, so today I nak share with you guys the technique and the strategy untuk korang mulakan the job hunting journey. So ada 2 benda yang korang kena tengok. So your academic qualification and your domain interest. Apa yang I maksudkan domain interest is, apa saja benda yang korang suka. Contoh for accountant, okay, korang belajar accounting, okay, korang tahu, okay, korang akan kerja sebagai accountant. Tapi korang memang sangat minat airplanes. Korang suka tengok Airbus, korang suka tahu kelaju Airbus. Lepas tu dekat dalam bilik korang pun banyak patung-patung airplane ke apa ke macam tu. That's why, bila korang dah identify your domain interest, barulah senang untuk korang identify kat mana industri yang korang nak kerja. Sebab apa I suruh you guna this technique and strategy? Because I want you guys to have a very fulfilling career journey. Contohlah kan, accounting kan. Okay, korang kena kira-kira. Lepas tu korang dapat tahu, mahal juga engine ni sebab korang belajar accounting. So korang tahulah harga-harga dia. Lepas tu korang macam fikir, baru tahu benda ni harga dia macam ni, tayar dia macam ni. So korang akan lagi excited to do your work even though your skill set is to work accountant. So macam I juga, okay, I memang suka empower others, right? And at the same time, I ada the skill set as a digital marketer, okay? So I kerja as a digital marketing dalam dunia HR.
dekat company I, kita orang punya mission and vision is we want all Malaysian to be trained and employable. So it's really part of what I believe, right? So apa yang I perlu market, right? Part of my work is the product yang tolong fresh graduate, yang professional, cari kerja, tingkatkan kemahiran diri, upskilling, reskilling. Jadi I rasa lagi happy because this is what I like and this is what I believe. Okay, faham tak? So if you contoh belajar UI UX designer tapi you memang minat sport, suka lari, suka tengok kasut sport yang hebat-hebat, all the futures, semua benda tu, korang kena kerja dalam sports punya domain as a UI UX designer. Okay, sama juga kalau korang belajar chemistry engineering, tapi korang suka mengajar, korang duduk dalam industry education ke, institution ke, semua benda tu. Okay, to give you guys a clearer picture, benda ni 4 benda yang korang kena buat. First, you have to pick a few industries which you will enjoy the most working, yang korang rasa korang akan enjoy. And kedua, korang kena map all the stakeholders within that industry. Lepas ni saya akan terangkan lebih lanjut. You kena list them all. Yang ketiga, you have to visit their website and search what are the openings available dekat dalam website dia. And some company juga, walaupun dia orang punya pekerjaan tu tak open lagi, you guys can also deposit you punya resume or CV dekat company dia. So in case lah in the future there are available job or vacancy that is related to your background, diorang akan call korang lah. Okay, and last kali yang ni paling penting, korang kena ada LinkedIn. So dekat LinkedIn ni korang boleh search kerja, korang boleh connect dengan professionals kat dalam industri tu yang korang minat, connect dengan diorang, ask questions, make networking and ask any career tips with them. Okay, so these are all the tips untuk after korang dah graduate nanti or before you start your job hunting journey. So these are the stakeholder yang I maksudkan. Dalam airline industry, kita ada manufacturers, kita ada Boeing, kita ada Airbus, lepas tu kita ada engine manufacturers, kita ada airlines, Malaysia Airlines, AirAsia, and then kita ada airport management and semualah, semua. Kita ada regulatory bodies, maksudnya yang agensi-agensi kerajaan yang support the airline industry. So all of this you kena list. Kalau you minat airline, kalau you minat sport, you list them all and you tengok mana company yang you nak, yang offer the position yang you belajar. Kalau you belajar account, tengok kat situ. Okay, faham tak yang bahagian ni? Kalau faham, boleh tak bagi nombor 1 dekat chat box? I tak tahu hari ni kita punya audience aktif tak hari ni, hari Sabtu. Okay, so like I mentioned, I'm not sure you guys punya background in academic right now. Tapi these are the 8 top most on-demand jobs in Malaysia for 2021 and expected to be for 2022. So macam mana job street buat research ni? Diorang tengok job vacancy mana yang paling banyak dekat their platform or any other platform of job marketplace yang available. So nombor 1 is IT and software developer. So kalau korang belajar benda ni, memang orang tengah cari lah sekarang ni. Okay, yang kedua digital marketing, ketiga finance job, keempat project manager. Project manager ni kalau korang pernah buat macam sekarang ni, this project for any event or any program that you guys have to do, you can also relate those transferable skills as a project manager, right? And then business development and sales executive. Kalau korang belajar bachelor degree in business, so these are the things that you guys can explore. Or medical professionals, educators, and last is customer service. Even though the world is going towards digitalization, a lot of automation, banyak robot je yang jawab kita punya message, tapi human touch, which is customer service, is still really crucial nowadays. Walaupun digitalization banyak sangat yang telah advance kan. Okay, so that's that. Now, whatever do you guys studying right now, I want you guys to know that your network is actually your net worth, right? So tak kisahlah korang belajar apa pun, korang kerja apa pun, your success will only be determined 5% by your academic credentials, right? Even though you got first class, second upper, 5% je yang akan contribute to your success. And then 15% lagi by your professional experience or your experience carrying out any project, your volunteering experience, your part-time experience, and last
80%, which is a major part that is contributing to your success, is actually your communication skills. How you build relationship with others, how you are approachable, easily approachable by others. Because at the end of the day, when you work for any company, you have to work with a lot of stakeholders. So kawan-kawan dekat tim yang sama, atau kawan-kawan from different department, or your supplier, or your boss. So at the end of the day, you need to know how to communicate well and how to build that relationship. So even though you rasa macam, alamak, I introvert lah, contoh kan. It doesn't matter, walaupun you introvert, tapi as long as you know how to build that relationship, even though in a small group of people, pun dah okay, right? As long as you are able to convey that message clearly, from complex to simple, and easy to persuade and yakinkan orang whatever that you are doing right now is worth it, itu dah bagus dah. Okay, so make sure you guys develop these things before you graduated. You can just start by sharing your experience on social media. You can start by there, or you can start meeting up people at any career fair. I'm sure that's kind of hard right now because of the pandemic, but you can start dekat social media lah, paling senang. Okay, right now. What do we expect from a fresh graduate? Sebab memanglah kita mana ada banyak pengalaman bekerja kan? Okay, so what we want to see is your hunger for success, hunger for learning opportunity, hunger to achieve more, and hunger to grow and contribute. Nampak tak? Benda ni has nothing to do with your academic background ataupun your CGPA. Benda ni kita nak tengok, nak nampak benda ni dalam your resume and yourself when you bring yourself to the interview. So this is about who you want to be and what is your aspiration. Okay, benda-benda ni you have to reflect back in your resume or in your application letter. Application letter ataupun macam cover letter lah kan. So try to be different. Dekat dalam resume ada banyak komponen yang korang kena letak so that bila kita orang as a recruiter or as a hiring manager dapat je your resume, we want to call you for the next step, which is their interview. So now, how you want to reflect this in your resume? Okay, I'm sure semua tahulah kan? Common knowledge, what is a resume? So a resume is a professional document created and used by a person to present their background, skills and accomplishment. Nampak? Ni yang paling penting, accomplishment. This is basically a piece of paper representing you, your story. Okay, most of the time, your first touch point with a recruiter or with a company, with an employer is your resume. Okay, korang tak tahu diorang, contohlah kan, korang pun tak kenal diorang, is that you guys are basically strangers. They don't even know you as well. You are strangers to them. So they want to know you through what? Through this resume. Or you could also have another first touch point, which is basically networking lah kan, pergi jumpa diorang, pergi career fair ke, or pergi graduan punya virtual career fair, talk with them, comment, ask questions. That could also be your first touch point. But afterwards, they would definitely ask for your resume. So I want you guys to give a very high energy and focus in building your resume. Now, before I proceed even further, I need help from you guys, our participant today. Can you answer in the chat box, how long do you guys think a recruiter or HR manager take to review one resume? Berapa lama korang rasa? 5 saat? 10 saat? 30 saat? Cuba teka. Ada tak yang nak cuba teka? Okay, sebenarnya sangat sekejap tau. Okay. So the jawapan is 5 hingga 10 saat. Oh, Ahmad Syaufi said 1 minute. Thank you Ahmad Syaufi. Jawapannya is 5 to 10 seconds. Sebenarnya sangat pendek. Sebab tu you guys need to make sure you write your resume properly. Oh, Afiq cakap 5 minit. Ryan cakap 5 minit. Okay tak. Sebenarnya 5 hingga 10 saat sahaja. Sangat sekejap. Okay, I need your help again. How many pages do you think should your resume be? Right, Aiman said 5 seconds. Right. Betul Aiman, 5 to 10 seconds. Now, help me this one. Yang ni you guys rasa berapa banyak pages diperlukan untuk resume? 3 pages. Ahmad Syaufi said 3 pages. Okay.
Okay, 3 pages. EMP 2021 cakap 2 pages. Okay, 2 pages. Afiq said 1.5. Ryan said 1 page. Okay, the answer is 1 to 2 pages. Okay, even though you have 5 to 10 years of working experience, korang punya resume tetaplah 1 to 2 pages. Nothing more than that. Okay. Right, I'm going to break down this session for the resume into 2 parts. So first, kita talk about the structure. The structure is a crucial component macam mana you nak susun dekat dalam resume. And then, the exciting part about the content, how you want to articulate your story in that bullet point, right? So, korang boleh ada yang satu macam ni, dia ada 2 belah. Satu belah kiri, satu lagi belah kanan. Right? Or dekat dalam ni korang akan letak korang punya contact details, korang punya photo, korang punya career profile, work experience, your education, your core competency, accomplishment and participants or any awards that you guys receive in the past, and then you punya reference. Okay. Ataupun yang kedua korang boleh ada yang something like this, simple, dia tak ada structure, dia just satu line je. Benda yang sama, contact details, career profile. Tapi if you guys have a fresh graduate, you akan letak your education first dekat atas and then your experience, right? And then your core competencies and your reference, okay? I'm going to go one by one later on how you want to write for each component. But the first 4 steps that you need, the first 4 steps that you need to do is, first you kena reflect. Reflect semua benda yang korang pernah buat in the past, all of your past experience, your part-time job, your volunteering, semua benda yang korang pernah buat, any competition that you enter, anything, semua. And then second, you kena identify the skills that you have gained throughout your journey or your experience. Kadang-kadang korang kerja dekat McDonald's as a cashier, right? Korang bukan sahaja pandai guna mesin tu lah kan, guna mesin cashier, tapi sebenarnya korang are developing problem solving, customer service, your interpersonal skills, macam-macam. So you have to identify all of these skills before you start writing your resume. Okay, buat list. And then you have to research the skills in the role that you want to apply to. So kalau you apply for account executive, apa yang diorang nak? What are the skills yang korang tak belajar lagi and diperlukan untuk that particular company for that particular role. Okay. And then number 4, you need to explain your skills. Okay. Explain ni lah yang where I say you have to articulate, make it really all of your strength really shine through your sentences and your choice of wording. Okay. Okay, kita go satu-satu. Kita start with the contact details dulu. So the contact details kat sini, I need your help again. Answer in the chat box, apa yang you guys rasa boleh dibetulkan dari dia punya contact details kat sini. Dia letak ada gambar. And then dia punya curriculum vitae dia underline. And then dia punya nama pun dia underline. Lepas tu alamat dia letak alamat penuh. Letak nombor telefon. And then dia ada email, tapi email address dia superstarrocks992. And then dia asyik ada letak date of birth lagi. Apa yang korang rasa tak patut ada? Ataupun apa yang perlu dibetulkan dekat bahagian sini? Is it the gambar? Atau tak payah letak perkataan curriculum vitae? Okay, apa yang korang rasa perlu dibetulkan? Tak payah letak date of birth? Right? Okay, what you want to have is something like this. You want to have something really, really simple. Okay. What you want to have, you kena susun semua horizontally. Sebab apa? Sebab you nak jimat that space, right? You want to maximize using all the space that you have. Since this is going to be only a 1 to 2 pages of a document, so make sure you susun semua horizontally. Buang semua benda yang tak patut ada tadi. Tak payah nak underline. Tak payah letak curriculum vitae because this document is self-explanatory. Apa yang you bagi tu, I dah tahu dah. This is a resume and this is a CV. Okay? So letak nama you and then personalize it towards the role that you are applying for. So kalau you apply for chemical engineering, letak kat bawah tu chemical engineering. And then alamat, tak payah letak alamat rumah penuh. Nanti orang datang meminang pula kan. Letak city, letak state, senang dah. Mudah tu je. And then letak nombor telefon. And then letak you punya formal email. Kalau korang tak ada lagi formal email, sila pergi buat sama ada kat Gmail ke, Outlook ke, Yahoo ke, mana-mana lah.
Dan akhir sekali, you kena letak link kepada LinkedIn account korang. Sebab apa? Zaman sekarang ni, recruiter and hiring manager, we do stalk you online. So we want to see group yang korang masuk ataupun benda yang korang interested, and what are you sharing on LinkedIn platform. Diorang nak tengok benda-benda ni sebenarnya. Why? Because they want to see and how is your personality. And your digital footprint, also digital presence, is really important as part of your personal brand. Okay, so this is important. Okay, and then we go down to career profile. Career profile ni lah yang memainkan peranan yang sangat besar. Macam I told you just now, kita orang just ambil 5 to 10 seconds je untuk skim through your resume. So this part, this top part memang sangat-sangat important for us to know a bit about yourself. Okay, I tak nak you guys buat macam yang dekat atas ni. Right? Most of my participants, they do something like this one. I'm a hardworking, motivated, energetic individual. Basically listing all of their soft skills or their strength. I tak nak. Okay, you tak boleh buat macam tu. You kena buat yang macam dekat bawah ni, VS ni. Okay, so basically you tell me a bit about yourself. Like this girl, she told me that she's a first year English literature student. Okay, now I know a bit about her. And she mentioned that she have a strong customer facing skills. Any skills that you want to highlight that is related to the job they're applying for, you put it there. So probably this girl, she's applying for a customer service position, probably, right? So that's why she mentioned she have a strong customer facing skills. And she also mentioned where she gained this experience from. So dia cakap dia from retail and charity sectors. And lastly, ayat yang terakhir, I nak you bagi tahu the objective of why you are applying for that particular position. So kat sini dia cakap looking to secure a 3 months internship and explore a career in professional services. Okay, ni contoh. And usually kalau untuk profile, kita buat less than 5 sentences. Maybe 4 to 5 sentences, a little bit about yourself. And make sure you tailor it to the position that you are applying for. So, we will feel relevant to you. Faham tak? Maksudnya benda tu, you need to make it relevant so that when we pick up your resume, we can resonate and we feel that you are a very valuable addition to the team and to the company itself. So, macam contoh kat sini, dia tulis looking to contribute my knowledge, skills and experience for the betterment of Malaysia. Sebab apa? Sebab dia nak apply untuk agensi kerajaan. Jadi kalau agensi kerajaan kan the betterment of Malaysia, untuk rakyat dan sebagainya. So bila you tulis benda macam ni, you kena tengok balik. Company tu value apa yang paling utama ataupun dia value bahagian yang mana. Kalau company manufacturing, kalau dia kata oh they really value sustainability ke apa ke, you letak dekat situ. Okay? So that's that. Now, go down to the education. Macam saya cakap tadi, susunan you guys for fresh graduate, you letak education first and then only your work experience. Okay. So education buat macam ni je, simple. Nama university you, UiTM. And then tarikh bila you your degree period, right? And then the name of your degree. And some bullet points, you boleh cakap if you got a scholarship, you let them know the grade, then the result of your degree and any relevant modules yang related to the company, okay? When I say relevant, sebab korang ada modul macam 20, 30 kan? Masa I belajar dulu, modul I 30 lebih lah. Yelah kot kan? Okay, so korang kena letak benda-benda yang related sahaja ataupun relevant. Okay, probably this guy, dia letak kat sini power system, maybe company tu is exploring that part and then dia letak solar energy, probably he's applying for a solar energy company, benda-benda macam tu. So, letak benda yang relevant sahaja. Okay? Now, in terms of work experience, what you want to have is you need to make sure that you do it in a reverse chronological order. Maksudnya latest one first. So 2021 and then baru 2020 and then baru 2019. Okay? And then you want to use bullet points and active verbs and keyword. Okay? Active verb ni nanti I terangkan. Korang kena buat bullet point tau. Jangan buat macam karangan tu. Jangan buat perenggan-perenggan tu, tak payah. Okay, buat bullet point. And then, you want to quantify and qualify your achievement. Okay, ni yang penting. You kena letak achievement bukan merely listing all of your job description, tak. Okay, I'm gonna explain a little bit more after this, right? And then you want to make it really specific.
You don't want to do it general sebab you have to remember you are writing for people who can scan really quickly. Macam saya cakap tadi, 5 hingga 10 saat sahaja. Okay, so articulate your story really well and don't make it flowery. Okay, contoh macam ni senang nak korang nak faham. I bagi contoh. Okay, this guy, he works as a waiting staff ataupun waitress or waiter dekat Bob's Restaurant. Kerja yang dia buat, dia serve customer, dia clear table, dia sweep up the floor and then dia handle cash, benda-benda macam ni lah. Okay, tapi you jangan tulis benda macam ni dekat dalam resume. Apa yang you patut tulis is this one. This is what you actually did. So you mention here, you cakap you are part of a team of 7 people serving over 300 customers 2 evenings a night. Okay, daripada satu ayat ni je, I dah boleh tahu. Satu, you have a very good teamwork skills sebab you boleh kerja dengan 7 orang. Okay. And then second, I know that you also have some leadership skills because you work in a team, kan? Right? And then, I know that you are able to handle pressure or stress environment sebab you handle over 300 customers. Ramai kot, 300 orang kan. Macam pressure, handle stress, tahu dah. And then lastly, I know that you are also a very hardworking person sebab you buat OT. 2 evenings a week. Maksudnya dia kerja sampai malam lah kan. 2 evenings a week. Dalam seminggu tu 2 kali dia buat OT. So, daripada satu ayat ni je, I dah tahu 4 benda about yourself. So when you are writing whatever your achievement or your experience in the past, have this in your mindset. How I want to tell the recruiter about my strength, about what are the skill set and what I can offer to the table through 1 sentences, right? So benda macam ni, I harap you faham. Okay. Now, this is another one, how you want to quantify your achievement. Okay, so from whatever I mentioned just now, I don't want you to merely list all of your job description or your responsibilities. Instead, I want you guys to do it something like this. If you guys have a lot more numbers in your bullet point, then I lagi suka lah. Kalau you bagi tahu anything that you improve, any accomplishment, like this one. So he worked for a project in Top Glove. And he mentioned here that he managed to accomplish 100% of progress at new factory. And then on average of 30% progress at all factory. So bila you mention factory je, ada tahu factory sangat-sangatlah besar. Betul tak? Factory ada banyak bahagian department, orang semua banyak ramai. And bila you bagi tahu I as a project manager, you manage to accomplish 100% progress. I dah tahu dah dalam kepala otak I, you punya management skills memang tip top, right? And then you are also a goal-oriented person because you actually quantify yang ada KPI semua you achieve, nampak tak? Okay, so and then you also mention yang from your old factory point, you are also doing something great with an average of 30% progress. So benda-benda ni I nak tengok dekat dalam your resume. Okay? When you are writing this, you have to have in your mind, does it demonstrate your strength? Right? Like I mentioned just now. Have you articulate your story really well? Because I'm sure there's are a lot of way where you can tell them what you did in the past, your experience. Tapi make sure you put your sentences to betul-betul compact, right? And does this speak to the job that you are applying for? When I say speak, you need to go back and see the job vacancy ads. Apakah the requirement yang diorang perlukan, the type of skills that they want. So kalau macam tadi, kalau dia kata, okay, I need someone that can handle pressure, you write something like this, kan? You bagi tahu berapa banyak customer you handle, right? So these are the things that you have to have in mind. Okay, ni I bagi contoh satu lagi so that you guys akan dapat gambaran yang lebih jelas. Okay, dia kata untuk this project, ni final year project dia tahu. Dia buat final year project. This is an engineering student. Okay, dia kata dia collected 105 user behavior responses and 100 user feedbacks on design concept through online survey, achieving 90% potential user satisfaction in usefulness. Okay, so bila dia bagi tahu dia ada 105 respon, and 100 feedback, dua benda ni je I dah nampak dah, dia boleh handle a lot of data. Okay, lot of data dia boleh handle.
And then dia bagi tahu design konsep through online survey. Okay, online survey pun I dah tahu dia dah boleh build online form ataupun macam survey monkey, dia boleh buat Google form ke atau dia boleh buat Microsoft form dia ni. Okay. And then bila dia bagi tahu dia achieve 90% of potential user satisfaction, I nampak juga dia boleh buat data analysis. Right? Dia boleh buat data analysis. Lepas tu dia punya produk ni, this SDS band, orang suka. Kan? Maksudnya 90% cakap bagus. Okay, so dekat sini je I dah nampak banyak benda about this guy. So benda-benda ni I nak you tulis dekat dalam you punya resume. Okay, when I say you have to use active verbs, I meant that when you start your bullet point, you kena start dengan perkataan-perkataan active verb. Contoh macam ni nampak, demonstrated, collected, innovated. I tak nak you start your bullet point guna perkataan responsible to ataupun in charge of. Tak nak. Okay. Korang kena guna active verb. So active verb ni ada banyak lagi. Korang boleh Google. Tapi contoh dia macam ni lah. How you work with others, volunteered, collaborated, supported, participated. Korang boleh Google, ada banyak lagi. And korang try to reflect. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, okay, aku dah buat benda ni, aku dah handle benda ni masa aku join program ni, tapi macam mana aku nak cerita dekat dalam resume aku? So, korang tengok balik. All of the active verb that is available, try to match that with all of your experience that you have done in the past. Okay, bawah lagi daripada resume ni. I hope you guys are still with me. Kalau ada lagi, boleh bagi nombor 2. Okay, jangan tidur. Okay, so the core competencies. Okay, cuba jawab. Mana satu yang betul? A ke ataupun B? Mana satu yang betul? Mana satu yang korang nak guna format untuk bagi tahu you guys punya skills? A ke B? Which one? Okay. Betul. Ahmad Syaufi cakap B. Okay. Nanti kan lepas ni jawab quiz betul-betul boleh menang. Diorang ada bagi hadiah tau. Okay. You tak nak letak macam A. Why? Because your skills are not measurable or the definition of your skills with mine is not the same. Faham tak? Kita memang tak boleh nak kira benda tu. Contoh macam kalau I cakap my Google Ads skills is 90%. Contoh lah kan. And then you also tell me your Google Ads skills in 90% as well. But how can I know if your 90% is the same as mine? Nampak tak? So benda tu is not measurable. So do not put any level ke apa ke, tak payah. Just skills, just list all of your skills that you have. And letak technical skills je. Soft skills, tak payah letak. Why? Like I mentioned just now, I can clearly see this when you demonstrate in your sentence. I dah nampak dah you punya soft skills. Okay? So letak semua technical skills yang korang ada. Kalau korang belajar Python ke, korang belajar C++ ke, apa ke, semua benda tu letak. Okay? Right, so contoh macam ni, cara you nak letak your core skills, proficient in Microsoft Excel, Word, PowerPoint, project planning, statistic, Google Data, Python, SQL, SolidWorks. Kalau ada juga online courses yang korang tengah belajar sekarang, korang boleh letak juga dekat dalam resume, currently in the progress of finishing apa-apa online courses yang korang buat lah. And then language, and then certificate. Kalau ada certificate yang korang dapat throughout your degree. Okay, and then last is the reference part. So kalau kat reference, korang basically just letak nama dia, the position, and then the company, nombor telefon dan juga email. So siapa yang korang patut letak as a referees? Korang punya ex-boss masa part-time job ke, ataupun korang punya current boss, korang ada part-time sekarang, your supervisor for your final year project, or your president ataupun korang punya penasihat dalam apa-apa saja program ataupun organisasi yang korang join in volunteering ke mana-mana. And then you can also put your lecturer. Korang pilih 2 je. Okay? Jangan letak semua. Pilih 2 sahaja yang akan cakap baik punya pasal korang. Letak 2 je. Okay, some of the common questions that I've received in the past, orang tanya, kita nak guna size font apa Amira? Okay, korang kena guna size 10 hingga 12 sahaja. Jangan guna lebih kecil daripada 10 sebab nanti I tak boleh nak baca lah, tak boleh nak nampak nanti sakit mata. So letak 10 hingga 12 sahaja. And then, can you use the same resume for every job? Jawapan dia,
Tak boleh, tak boleh. You kalau nak guna pun you kena tailor sikit lah. You kena ubah sikit dekat bahagian career profile ke, ataupun take out any unnecessary ataupun yang tak relevant punya experience. Ni yang tak relevant certificate ataupun yang modules yang I cakap tadi tu, modules of your degree, yang tu you ubah-ubah sikit. Okay, make sure dia relevant. So the answer is you cannot use the same resume because you have to make minor tweaks or tailoring it to the job or to the company yang you tengah apply to. Okay. And then 3, what type of skills should I mention in the resume? Jawapan dia, your hard skills, your technical skills, right? Your soft skills, tak payah tak. Okay, yang keempat, should education come first? Yes, untuk fresh graduate korang kena letak education first, lepas tu baru work experience. Tapi kalau korang ada 1 to 2 years of working experience, letak experience first. Okay, now how do I address gaps? Okay, gaps ni pula, contohlah lepas diploma korang tak ada buat apa-apa, ataupun lepas diploma korang kerja ke, ataupun korang take care of your elderly caretaker ataupun parents ke, korang bagi tahu dekat dalam tu. Sebab tapi I'm not sure if you guys experience this, but usually kadang-kadang orang lepas dah kerja 5 tahun apa semua, tiba-tiba 1 year or 2 years dia take 2 years off sebab dia kena fokus on the family ke apa, and then lepas tu baru dia ada kerja balik. So kat situ ada gap kan. Jadi orang yang tengok resume tu dia akan tengok lah macam 2015 sampai 16 dia kerja, tapi tiba-tiba 17, 18 tak ada, lepas tu tiba terus 2018 ke 2019. So what did you guys do during that 1 year? So just address them dekat dalam your resume, bagi tahu je. Tapi janganlah bagi tahu lebih-lebih, just bagi tahu macam family matter, and then 2018 to 2019 dah, tu je. Okay. Sebab benda ni at the end of the day nanti dekat interview pun dia tetap akan tanya you guys buat apa. Okay, so the common mistakes yang I selalu tengok, yang pertama ialah spelling and grammar error. Tolong jangan ada spelling and grammar error. Tolong check, buat proofread, pergi jumpa counselor, suruh diorang baca, suruh kawan-kawan baca, tengok balik. Okay, and then jangan ada missing email and phone information. Kadang-kadang bila I dah suka satu candidate ni, tiba-tiba nak call nombor telefon tak ada. Susah lah kan. Okay, and then the other common mistake is you use passive language instead of action word. Macam saya cakap tadi tu, kena guna active verb. And sometimes I also see resume that is not well organized, tak concise, susah nak baca, bersepah, tak konsisten. Itu pun satu masalah juga. Right? And you did not tailor it to the position or industry that you are applying for. Okay, these are the common mistakes. Okay, a bit of recap before we go to the Q&A session, or before I share a lot more stories lepas ni. What you want to do for your resume is you need to be consistent in your formatting and your content. You need to make it really easy to read and follow. Okay, kena balance between white spaces. Jangan terlalu padat sangat, macam banyak sangat tulisan. Tapi dia kena balance between white spaces, okay? And then you need to also use consistent spacing, bold and capitalization. Kalau you space tu, kalau between bullet point dengan ayat tu, make sure semua sama je. Jangan satu bullet point sini tiba-tiba yang tu ke kanan sangat, lepas tu ke kiri sangat. Tak boleh. Okay, make sure it's consistent. And then the list of headings tu ikut order of importance. Jadi macam korang fresh grad letak education dulu. Right? And then macam saya cakap, guna chronological order, reverse chronological order. So yang latest one first. Okay, and then avoid or address any gaps that you have, and make sure lepas korang dah convert jadi PDF, korang kena make sure dia dalam bentuk PDF tau. Lepas korang dah convert tu, korang kena tengok balik format dia elok tak, ada tak yang lari. Kalau ada yang lari, tolong betulkan balik sebelum hantar. Okay, benda yang korang tak nak buat is abbreviate. Jangan letak short form dekat dalam you punya resume. Right? And jangan guna narrative style. You have to articulate your story. Jangan panjang, jangan flowery. And tak perlu number or letter the category. Contoh masuk I, kat profile tu you tulis, okay, nombor 1 profile. Nombor 2 education. Nombor 3 work experience. Tak payah. Letak je terus kategori tu, right? Do not use any slang.
Okay, jangan letak gambar. Gambar ni is a very subjective tau. Sebab gambar kadang-kadang kita boleh introduce unconscious bias. Unconscious bias maksudnya beauty is very subjective kan. So kalau gambar tu cun dia angkat, gambar tak cun dia letak tepi, contoh lah. Tapi benda ni boleh jadi sebab at the end of the day kita orang manusia saja kan. Kalau tengok gambar handsome angkat, gambar tak handsome letak kan, macam tu. Tapi kalau boleh jangan letak langsung lah gambar. Kecuali korang apply untuk position macam model ke kan. Ataupun apa ni, pramugara, yang tu you guys kenalah letak gambar kan sebab dia orang nak tengok. Okay, yang seterusnya tak perlu letak age or sex, tak payah letak. List of reference tu letak 2 je, janganlah list semua benda yang semua bos-bos korang yang ada, tak payah. Sebab tujuan dia nak reference is diorang cuma macam maybe diorang want to validate whatever that you have write in your resume. So diorang nak validate, diorang akan call tanya, betul ke Ahmad ni macam ni? Betul ke Afiq ni macam ni? Betul ke Arsyad ni macam ni? Dia just nak call je. Okay? And then jangan start each line with a date. Macam saya cakap tadi, the date you want it to be on the far right of your document. Okay, yang tu pasal resume, and then I also have shared a bit macam mana you want to start your job hunting journey. Okay, and now I nak share with you guys produk-produk yang kita orang ada dekat HRD Corp. HRD Corp ni is a government agency kan, under Ministry of Human Resource. Jadi banyak benda yang kita orang sediakan secara percuma untuk fresh grad, untuk yang professional, basically untuk all Malaysian lah. So the first thing is the e-latih. Kalau korang pernah dengar, this is an online learning platform free for all Malaysian. Just sign up there. And kita ada HPC, hpc.hrdcorp.gov.my. So dekat sini korang boleh cari kerja, and then ada juga career counselling for free. Kita ada career talk, kita ada macam-macam. Sign up je dulu dekat sini. Semua for free Free, it's free, available for Malaysian. And if you guys suddenly decided you don't want to work for people, you want to do your own online business, you want to do your business, you can also go to janapreneur.com.my. Dekat sini korang boleh go to their sellers development program. Ada macam-macam lah yang korang boleh belajar untuk jadi usahawan yang berjaya. Okay? Right, so that's that. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Back to you, moderator Afiq, to moderate the Q&A session. Alright. Nanti korang jangan lupa follow me on LinkedIn. And if you guys ada apa-apa soalan lagi, or you want to know more career tips, you want more sharing about other people's experience, how they started their job hunting journey, macam mana nak buat networking, everything, you guys can also connect with me on LinkedIn platform. Okay? Miss, we have a question. Okay. From Arshad. Okay. Mm-hmm. How can fresh grad compete with people who have years of experience? Like, what skills can we improve specifically? Okay, so kita bukan nak lawan dengan orang yang ada years of experience, because if you go and look at that job tu memang dia orang open meant for fresh graduate. Okay, you have to go back and see the mindset of as an employer ataupun as boss lah kan. Dia orang kadang-kadang they really want fresh graduate because korang ada fresh ideas, and then korang senang untuk dibentuk because you guys have never worked before, so you don't have your own working style yet, you don't have your own habit yet. So benda-benda ni yang diorang nak. So when you say you want to compete, you are actually competing with other fresh graduate. Okay, itu sebenarnya. Okay, so what you want to have is, kalau korang ada internship experience, that's a plus for you. Tapi kalau you tak ada pun, you have a lot of project that you are doing in your university, and then you do have a lot of volunteering work, any committee organisation yang you join. So benda-benda tu pun korang boleh letak dekat dalam korang punya resume.
And when you say what type of skills you want to improve, benda yang paling utama is communication. Communication skills, like how you want to bring yourself really confident to the table when you want to speak with them in the interview session. Macam mana you nak buat benda tu. Tu yang korang kena improve first. Other than that, it's really depends on the position you apply to. You boleh tengok dekat job vacancy ads tu, kadang-kadang dia ada tulis apakah skills yang diorang nak. Maybe diorang ada cakap, kalau yang I tahulah kan, engineering, Python lah, SQL lah, benda-benda tu. Kalau korang still tak pernah belajar ataupun you guys don't have the opportunity dalam syllabus tak ada, you guys boleh pergi je dekat online learning platform yang free macam Google Learning ke, Digital Google Garage, e-latih, semua benda tu korang boleh belajar kat situ and letak dekat dalam korang punya resume. So bila diorang tengok, oh budak ni ada effort untuk belajar benda tu. Okay, so benda-benda ni lah yang korang kena improve. Okay Arshad, I hope that answered the questions. Okay, Miss. For me personally, I found it very hard to like secure jobs in job street platform. I think macam saya pun sendiri saya cuba kan send resume dekat job street ataupun contact hiring person kan, but it's very hard lah maksudnya untuk kita dapat response dia. Macam mana kita nak secure benda tu sebelum kita pergi interview, macam mana kita nak stand up. Okay, so that's a really good question, Safiq. Okay, apa yang you nak is you really need to give your, macam saya cakap tadi, focus and energy kat resume you. Okay, resume ni dia macam a teaser tau. Dekat dalam tu, you need to let them know all of the accomplishment yang you dapat. If there's a lot more digit, I lagi suka. Kalau you bagi tahu kat situ, you berjaya improve yada-yada by 20%. Or bila you jadi komiti dekat dalam JPK Delima ni, registration rate makin tinggi by 10% ke compared to previous year. So benda-benda ni yang I nak tengok dekat dalam you punya resume. So bila I cakap it's a teaser, sebab the next step is they want to call you for interview. Why do they want to call you for interview? Because they want to know more. Kan? Diorang nak tahu lebih banyak. Bila you dah letak kat dalam tu, okay Afiq, masa I jadi ni, I punya registration rate meningkat 10%. Diorang akan tertanya, okay macam mana Afiq buat? Apa yang dia telah lakukan sampai ramai orang nak join? Ataupun diorang punya participant untuk any program meningkat. Apa yang Afiq buat? Benda tu yang akan trigger diorang macam, oh okay aku nak ajak lah Afiq datang interview, nak borak dengan dia, tanya. Okay tak? Dia boleh fit tak the culture of the company? Dia boleh fit tak the role ataupun the requirement? Yang paling penting, you kena tengok the skill set tu. Kadang-kadang skill set tu walaupun you tak meet 100%, tapi at least 70% you tahu nak buat. Apa-apa yang diorang minta, you dah tahu nak buat. Because, okay, benda ni pun you tengok, dia kena mutual understanding, mutual benefit. Kalau you dah tahu semua benda yang diorang nak, nanti you masuk company tu, you maybe datang situ sekejap je. Macam maybe 6 bulan je sebab you rasa macam tak ada challenge. Semua benda you dah tahu, you dah buat, and then bila ada better offer comes in, you macam, oh pergilah sana sebab sana bayar 4,000 contoh. Tapi kalau you only know 70%, there's another 30% that you want to learn during your working ataupun macam on the job training. Diorang akan rasa macam, okay, this is a better way to retain the fresh grad because diorang maybe akan perlukan 6 months to learn and familiarize with those things, and then another 6 months to enjoy doing new challenges dekat situ. Okay, so dekat situ dia dah berjaya retain you at least for 1 to 2 years lah, nampak tak? Sebab it goes back to them. Kalau you ada semua skills, nanti sekejap je duduk. Tapi kalau you ada 70% at least, diorang akan suka. So how you want to stand out is you need to go back and look at your resume, you punya career profile, macam mana you cerita tentang diri you, and then the accomplishment dekat dalam you punya bullet point, macam mana you susun ayat you. Itu yang you perlu tengok lah. So kalau dekat UiTM, I rasa korang ada kan pusat kerjaya dan kaunseling. Dekat situ I rasa mungkin diorang boleh tolong you untuk lebih lanjut. Okay? Okay. Okay, ada lagi soalan ke? Ada lagi. Satu lagi. Ada lagi, okay. Okay. Macam macam saya bila saya internship kan, I have undergone internship as kita seorang-seorang pergi internship, and how do we communicate well with others? Macam dia kan lebih berumur daripada kita. Macam mana kita nak blend in? Okay, sebenarnya
benda ni it's actually an art tau. Dia macam seni. So bila you pergi dekat diorang, biasalah orang tua kan, dia sukalah kena puji sikit. You kenalah macam seolah-olah admire them. Well, you actually do genuinely admire them because one day you want to be like them, to be able to get a full-time job, to be able to enjoy what they are doing, right? So you kena pandai admire them at first, and then you kena pandai tengok apa yang you boleh tolong and contribute. Orang cakap menyebut-menyebut lah. Kiranya nampak apa-apa yang susah, you contribute. Kalau tiba-tiba diorang ada problems, you try to give your idea. Jangan malu, jangan takut. Kalau salah tak apa, kita belajar. Kalau kena gelak pun tak apa, kita belajar. It's okay. Macam I masa mula-mula pun ada je idea yang I bagi, diorang macam, benda lah idea dia bagi lah contoh kan. Tapi from there on, kita belajar and kita tahu what are the type of thoughts and ideas that are very valuable to the industry and what are not. Okay? So, bila dekat dalam tempat kerja tu, kena pandai bawa diri. Kiranya try to borak dengan diorang, try to find a common interest and try to get an overall view of the industry themselves. So, kalau dalam manufacturing, macam mana you as a company nak bangun and menangkan company you berbanding dengan company-company lain. Or how you want to innovate further the product yang ada dekat dalam company tu. Benda-benda ni yang you kena tengok. Tapi, janganlah hilangkan that bualan kosong. Bualan kosong tu pun kena ada juga. Macam benda-benda pasal hobi ke, pasal weather ke, apa benda semua tu kena ada juga because it's building relationship kan. So, yeah, it goes back to art. Macam mana you nak bawa diri you. You want to initiate conversation. Benda tu you boleh relate back to the job ataupun to the product yang ada dekat dalam company tu. So, what I did when I was starting out, I really show my interest towards the company. I macam tanya banyak gila. Macam, okay, kalau produk ni macam ni, produk ni sebenarnya dia macam mana? Dia akan bantu bagaimana? Dia akan target audience macam mana? Kita nak ambil tahu. So, if you are working really closely with your supervisor, dia akan layan you lah. Betul tak? Tapi kalau dengan orang yang jauh-jauh, yang macam out of your department, dia orang mungkin tak layan you sangat kalau you tanya lebih-lebih. Tapi you can make bualan kosong tu. Bual-bual kosong, macam lunch mana ke, kau orang parking kat mana ke, benda soalan sama je. Macam tu. Okay, I hope that helps. Okay, we have another question from Arshad. From Miss Amira Point. What will you look at in the resume for the first 5 seconds? Okay, first 5 seconds tu memang I akan tengok you punya structure tu. Macam I cakap, you have to balance between white spaces. Kalau terlalu compact, macam terlalu banyak perkataan pun nanti jadi macam tak nice. And then yang I akan tengok next is your career profile. Dekat situ yang I akan tengok, is it related ataupun cara you terangkan tentang your strength, does it resonate with the job yang I tengah cari, ataupun does it resonate with our company, apa yang company we believe in, our mission and vision. Benda tu yang I akan tengok first. Kalau benda tu I suka, baru I akan go down lah. Go down through and read through all of your resume really well. Baru I akan go down. Okay, I hope that answered the questions. Right, do we have any other questions? I think I see Ryan asking there. Okay, Ryan asks, aside from LinkedIn, which platform is suitable to build networking among others? Okay, LinkedIn is a major one. LinkedIn, I started sharing on 2019, right? So, bila I start sharing my thoughts on LinkedIn, even ada recruiter yang PM kita, tanya, nak tak pergi interview untuk job ni? So, there's a lot of way for you to get jobs apart from depositing your resume dekat all of the marketplace ataupun dekat website diorang. Cara you sharing and connect dekat LinkedIn pun you boleh dapat job opportunities, okay? And other platform yang I rasa bagus is you pergi career fair. Career fair. Sekarang ni banyak virtual networking session, webinar dengan employer, benda-benda tu semua korang pergi
And korang pergi jangan pergi dengar je tau. Korang pergi, korang tinggalkan soalan-soalan yang bernas. Ataupun you try to make connection with the employer ataupun the speakers. Lepas diorang cerita, you connect dengan diorang dekat LinkedIn pula. Dekat LinkedIn pula korang PM tanya soalan lain pula. Benda-benda ni yang diorang nak tengok. Kadang-kadang if you just ask a career tips yang simple je macam, hi miss, do you have any tips to get account position in your company? Benda macam tu pun tak apa dah. At least you are showing your interest towards the company, atau ada benda yang dekat dalam company tu yang you betul-betul suka. Maybe any project yang diorang currently doing ke, macam solar vest. Diorang tengah do satu kawasan perumahan yang menggunakan solar power. Kalau benda-benda ni yang menaikkan minat korang terhadap benda tu, korang boleh sebut that thing when you are chatting with them during the webinar, letak komen macam ni kan. Macam sekarang I dah tahu dah, Arsyad I kenal, Ryan I kenal, Farah I kenal, Afiq pun I kenal, benda macam ni, right? So these are the thing that you want to do and use all of this platform yang available. Sekarang banyak gila webinar yang ada, and try to shine out through there. Okay, so that's that, right? Okay, next question. How to use LinkedIn? I've never used it before. Okay, LinkedIn dia sama je macam Facebook, macam Instagram. You have to sign up first and build your profile there. Kena letak gambar, kena letak bio sikit, and then you kena letak you punya experience. Basically, it's like a digital resume tapi in a format of a social media platform. So, I think yang ni pun you boleh Google je, tengok YouTube kan. YouTube macam mana how to build a great profile on LinkedIn, ataupun you can start connecting with my circle dekat LinkedIn. You connect dengan orang yang connect dengan I. Diorang pun share a lot how to build your profile and personal brand on LinkedIn. Banyak sangat tips yang available online. Tapi whatever it is Farah, you have to start sign up dulu. Kalau tak ada gambar dulu pun tak apa, sign up je dulu. Okay, that's the most important part lah. Okay, kita ada soalan daripada Ahmad. Ahmad. Macam mana untuk fresh grad dapat kerja dalam bidang yang dia belajar atau yang ada berkaitan dengan apa yang dia belajar? Sebab macam soalan ni kita faham macam ada course yang macam tak related to industry. Course yang tak related to industry? Okay, sebenarnya korang goes back to the modules yang korang ambil and try to relate that to the job ataupun to the industry needs right now. Okay, contoh kalau korang belajar engineering kan, fresh grad dapat kerja dalam bidang dia belajar. Dekat dalam resume, you have to put in your project yang related to the engineering world. Mestilah kan, dah nama pun engineering degree, takkan tak buat project engineering kan. Okay, so letak banyak project and then letak internship. Kalau korang pernah buat internship dalam dunia industri engineering, that's a plus point for you. So bila ada banyak benda yang relevant and a lot of relevant experience, kalau korang tak ada banyak, tak ada internship pun tak apa, at least letak project-project yang korang pernah buat untuk your FYP ke, mid semester ke, whatever, any competition related to ni engineering, letak dekat dalam tu. As long as kita orang nampak it's relevant, kita orang boleh panggil korang untuk pergi interview. Lepas tu kalau korang ada volunteering experience, macam saya cakap lah kan, it's really crucial for you to have that leadership skills, that communication skills. So benda-benda ni pun korang kena letak dekat dalam tu, kat bahagian hujung-hujung, so that kita orang boleh nampak yang you are not only focusing on your grades, but you are also improving yourself, your confidence, cara you bawa diri, apa semua tu. Okay, I think that's all from questions we got from the audience. We from the behalf of Jawatankuasa Perwakilan Kolej Delima, we show a lot of gratitude to Miss Amira. Terima kasih Miss Amira kerana banyak berkongsi ilmu dan tips sebagai persediaan kami bakal graduan. Macam me personally pun banyak dapat benda baru because I'm also final year.
final year student. So I will be gladly to use all the tips to secure jobs lah, insyaAllah. You belajar apa, Afiq? Saya oil and gas. Oil and gas. Okay. Yeah. No problem. Thank you so much, everyone. Thank you for the invitation and thank you for being here today. Nanti korang ada quiz kan lepas ni? Ada quiz. Okay. Do you need me to stay for the quiz? Yes, absolutely. Okay, right. Okay. Sure. Okay, para hadirin, kita akan bersedia untuk sesi kuis. Para peserta boleh bersedia. Okey, seperti yang tertera, kita ada nombor game pin untuk Kahoot. So korang boleh masukkan nombor metrik. Korang boleh masukkan nombor metrik dan nama lah untuk soalan Kahoot kita. Kita boleh masuk game ni. Kita ada 5 minit sebelum kita mulakan game Kahoot kita. Okay, untuk pengetahuan semua, siapa yang menang Kahoot ini ada hadiah wang tunai.
kepada para penonton, kita akan bermula untuk tahu dalam 5 saat lagi. Can you guys use the same resume for every job? Cepat, kucing nak tahu boleh ke tak boleh. Ada kucing Yes, tak boleh. False. Okay, next question. Afiq, I think you are on mute. Okay, next question. Which should come first for fresh graduates? Tu gambar apa tu? Saintis tengah tengok akak. Ya, betul. Betul. Kita kena letak education first. Next. How do you guys address gaps in the resume? Just mention it in the resume. Cover up. Adik yang pegang kalkulator dengan buku tu nak tahu mana satu yang korang patut buat. Just mention ke kena tipu? Yes. Next question kena jujur tau. Kiki nombor 1. Siapa Kiki? Kiki nombor 1. Okay, now who should we choose for our referees? Except, okay, kecuali. Kecuali siapa? Guna gambar tiger korang. Kalau ni pun salah tak tahulah. Kalau dia salah pun tahulah. Okay, friends, betul. Okay, next question. 2020828104 amboi. Nombor apa tu? Okay, where the size of the font that you guys should use? Size apa yang korang patut guna untuk tulis resume? Betul, 10 hingga 12. You don't want to have anything smaller than that and tak naklah terlalu besar. Nanti korang tak muat kan nak cerita semua. Okay, next. Siapa nombor 1? Tak kenal, 2020. Tak kenal, tak nama. Nama. Okay, next. What type of skills should you mention in your resume? Mana satu? Oh, ni gambar duit ni. Ni duit UK ni. Pound, 1 pound shilling. Jawapan dia hard skills. Actually, you can actually put both. Basic computer skills as well as hard skills. So, soalan ni dia macam confused sikit. Tapi jawapan dia yes, hard skills. Saya rasa pun saya jawab betul tu. Saya jawab merah lah komputer sikit. Betul, boleh letak juga. Okay, next. Syaufi naik. Syaufi.
Right. What are the common mistakes in a resume? Mana satu? Not tailored to the position. Spelling and grammar errors. Passive language. Or is it all of the above? Semua ke? Yes. Jawapan dia semua tu adalah salah. Okay. Tak boleh guna passive, kena guna action. And then spelling and grammar kena betul and make sure you tailor it to the position. Okay, next. Ryan dah naik dah tu, nak kalah Kak Ahmad. Mana nama saya ni? Tak ada nama Afiq, sorry. What is the do's of resume writing? Mana satu yang korang kena buat dekat dalam resume? Yes, you kena use a consistent spacing, bold and capitalization. Betul. Yang lain semua tu kita tak nak. Yang tu semua don'ts. Okay? Next. Ada juga nama. Ada juga. Okay, boleh menang. Now, what is the don'ts? What you don't want to have in resume writing? Mana satu yang korang tak perlu letak dalam resume? Betul. Jangan letak age ataupun sex. Tak boleh letak. Tak payah letak. Okay. Sebab kita nak prevent that bias. Okay. Next. Wah. Fit nombor 2. 2020 Masa. Yang mendadak. Tahniah. Siapa yang join ni semua dapat hadiah lagi. Some of the general rules about letters. But I think I didn't discuss this just now. Tapi ini untuk cover letter. Mana korang rasa? Yes. Pandailah korang ni. Betul. Kalau dekat cover letter, jangan banyak sangat guna perkataan I. Dia tukar. I dengan me, I, me. Tukar-tukar sikit. And then you kena letter tu kena concise and factual. Jangan lebih daripada satu page cover letter korang. And then make sure korang bagi example yang support korang punya skills and qualifications. Sebab dia macam as an evidence yang betul-betul korang ada that particular skills and qualification. Okay, next. Ni pasal cover letter lah pula. Okay, menang dia. Syaufi nombor 3. AL2020. Tahniah. Raya dengan Afiq runner up. Semua dapat hadiah. Betul. Semua dapat hadiah. Okay, that's the end for our quiz session. Thank you again, Miss Amira, for her detailed explanation. Banyak benda yang kita dapat hari ni. Semua Miss Amira elaborate dengan sangat detail. Kalau boleh saya tak nak beralih mata pada skrin tadi. Betul-betul nak fokus lah. Okay. Thank you again, Miss Amira. We hope we can see you again later if ada kesempatan lagi, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah boleh. Maybe after this kita boleh cerita pasal interview pula. Kita boleh cerita boleh. pasal networking pula, lain pula
Boleh. Thank you so much guys for the invitation. I hope you guys enjoy it and I hope the session was beneficial for all. Right. Bye. Bye, right. Seperti yang dijanjikan kepada para hadirin, kita amat berterima kasih kepada semua hadirin kerana dapat bersama-sama kita hingga ke akhir program. Dengan berakhirnya sesi kuis sebentar tadi, maka program kita pun sudah semakin hampir ke penghujungnya. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu UiTM di Hatiku dan seterusnya membaca doa rawitah. Destinasi cita-cita negara dan bangsaku. Maju bangsa, maju negara, bergantung saja yang mana. Kebaikan akan berkuasa hingga kita berdaya. Hatikan yang ku miliki dan ku semati hati. Janjiku pada pertiwi untuk orang berbakti. Bersempurnakan seikhlas hati membela negara. Restu ayah bunda untukku semua. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya
Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Baiklah penonton, jangan tinggalkan lagi program ini kerana kita ada kata kunci kedua. Sebelum itu, pada pemenang yang menang kuiz ataupun kahut pada tadi diminta untuk menghubungi saya pada nombor yang tertera. Okey, baiklah. Kata kunci kedua pada hari ini adalah graduate. Saya ulangi, kata kunci kedua pada hari ini ialah graduate. Okey, diminta kepada semua hadirin untuk mengisi borang kehadiran dengan dua kata kunci yang telah saya berikan sepanjang program ini berlangsung. Link kehadiran telah kami sertakan di ruangan chatbox. Sebelum menutup tirai program ini, saya memohon sekiranya terdapat sebarang kesilapan daripada pihak kami yang berlaku sepanjang program ceramah ini berlangsung, kami amat meminta maaf dan untuk memperbaiki kesilapan kami itu. Dengan itu, saya tutup program ini dengan serakat pantun. Kalau ada sumur lelarang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.